ছোট্ট বন্ধুরা, আমি তোমাদের একটা সার্কেল শেপ দিয়ে ফিগার ড্রয়িং করে দেখাবো। খুব সহজ। প্রথমে একটা সার্কেল দিলাম, এবার এখানে একটা কার্ভ লাইন টানলাম, এখানে একটা সেমি সার্কেল করলাম, এখানে একটা সি শেপ দিলাম, এখানেও একটা সি শেপ দিলাম। এবারে এখানে একটা সার্কেল আর একটা সার্কেল, এখানে ছোট্ট মতো লাইন টানলাম, এখানে কার্ভ লাইন দিলাম। এগুলো হচ্ছে আইব্রোজ। এবারে এখানে একটা ভার্টিক্যাল লাইন আর একটা ভার্টিক্যাল লাইন টানলাম। এবার এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল শেপ দিলাম। এবারে এই একটা পয়েন্ট আছে, এই একটা পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্ট থেকে আমি এই লাইনটা টানবো, ছোট্ট মতো টানলাম। এই এবার এখানে পয়েন্ট পেয়ে গেলাম, এখান থেকে আরেকটা লাইন টানলাম, আর একটা লাইন টানলাম, জুড়ে দিলাম, একটা হাত হয়ে গেল। এই সাইডেও তাই সেম করব। জুড়ে দিলাম, এখানেও তাই জুড়ে দিলাম। এবার এদিক থেকে একটা হাত করব। এবার এখান থেকে একটা লাইন টানলাম, এখান থেকে একটা এরকম লাইন টানলাম, এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল শেপ দিলাম, জুড়ে দিলাম, এটাও জুড়ে দিলাম। এবার হাতের আঙুলগুলো আমরা করে নেব। এখানে একটা ছোট্ট লাইন দিলাম, এখান থেকে একটা বিগ লাইন টানলাম। এবার এটাকে কার্ভ লাইন করে একটা, দুটো, তিনটে আঙুল দেখা যাচ্ছে, এরকম করলাম। এখানেও তাই, এইভাবে হাতের আঙুলগুলো কমপ্লিট করলাম। এবারে আমরা পাগুলো করব। এইভাবে লাইন টেনে টেনে আমরা কমপ্লিট করব। এখানে ছোট্ট মতো একটা লাইন টানলাম, আরেকটা, এখানে দুটো ছোট্ট লাইন টানলাম, টেনে এই পায়ের জুতোটা হয়ে গেল। এদিকেও করব। সাধারণত শিখরা এই ধরনের ড্রেস পরে। এবারে আমি এটাকে আউটলাইন দিয়ে কমপ্লিট করব। ব্ল্যাক স্কেচ পেন দিয়ে এরকমভাবে আউটলাইন দেব। পরপর এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আউটলাইনটা দিলাম। আমি ফিগার ড্রয়িংটাকে কালার করব। এখানে আমি প্রথমে স্কিন কালার দেব, কানে, মুখে, হাতে, পায়ে স্কিন কালার দেব প্রথমে, গলায়। জামাটাতে স্কাই ব্লু কালার দেব, এইভাবে স্কাই ব্লু কালার দিয়ে ভরাট করব।
এবার আমি মাথার টুপিটাতে কালার করব আর প্যান্টটাতে কালার করব, রেড কালার করব। এবারে এখানে আমি লাইট গ্রিন কালার দেব। এবার জুতোর মধ্যে আমি ডার্ক ব্রাউন কালার দেব। এবার আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে একটু কালার করতে চাই। এইভাবে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি কালার করব। প্রথমে ইয়েলো দেব, তারপর একটু গ্রিন কালার দিলাম, লাইট গ্রিন। তারপরে একটু ডার্ক গ্রিন কালার দেব। আমি দূরে পুশ করতে চাই, এর মধ্যে পুশগুলো প্রথমে একটু এঁকে নিলাম, নিয়ে এইভাবে ভরাট করে দিলাম। একটু আকাশের কালার করতে চাই, ঠিক এইভাবে আমি ড্রয়িংটা করে নিলাম রংটা দিয়ে এইভাবে আস্তে 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 রংটাকে আমি কভার করলাম। শেষে এইভাবে আমি ড্রয়িংটিকে কমপ্লিট করলাম। খুব সহজে এই ছবিটি হয়ে গেল।